Chào các bạn, chào các em. Cảm ơn các bạn và các em đã quay trở lại với một video thường thường kỳ nữa vào chủ nhật cuối tuần của Dedison and the Law. Anh là Hợp và đây là Mip, con trai anh. Chào các bạn có mặt ở trên chat room vào lúc này cũng như là các bạn đang xem video. Hôm nay chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút bằng cách là nói chuyện về một chủ đề hơi khác một chút, là về cái cuộc trưng cầu dân Ý, tiếng Anh gọi là referendum, vừa xảy ra ở Úc cuối tuần vừa rồi. Và có thể mình sẽ trao đổi một chút về một số những cái từ vựng, một số những khái niệm có liên quan và một số các từ vựng có liên quan đến những cuộc trưng cầu dân Ý nói chung và cái cuộc trưng cầu dân Ý cụ thể này nói riêng. Bây giờ mới biết bắt đầu. Yep. So welcome to another session tonight. So tonight I want to talk about something that's happened very recently, as in yesterday, the 14th of October, 2023, Saturday. So just as a brief overview on referendums. So when Australia was first federated in 1901, they had the Constitution, which, as we've discussed, is sort of the first set of laws that are very concrete, very hard to change. The reason that they are hard to change is because of referendums. A referendum is the only way to change the wording in the Constitution, because obviously it's quite an official first book. And so a referendum asks for a nationwide vote. So all people over 18 who are eligible to vote in any other election is asked to vote in the referendum. There will always be a change in the referendum that is instructed to the people. So the process is basically you go to the place to vote. That there's going to be a certain town hall maybe, or a certain center. You will receive a piece of paper and you can either write in yes or no. And on that piece of paper, there's information such as the change that is implied and maybe like whether that will shift the powers of lawmaking from parliament to parliament and so on. And so there have been 44 referendums in the past, I believe. There have been 44 referendums and only 9 successful. Cảm ơn Mip. Như vậy cái chủ đề là về referendum, cuộc trưng cầu dân Ý, và cái background cho cái chủ đề này thì như là anh và Mip đã trao đổi ở trong một cái video trước của Dedison and the Law về luật hiến pháp, là cái bản hiến pháp của Úc được viết ra năm 1901 nhỉ. Quy định rằng là để mà thay đổi cái ngôn từ của bản hiến pháp thì phải cần có một cuộc trưng cầu dân Ý, referendum. Và còn có cái khái niệm là phải có đa số 2 lần, đúng không, nếu mà bộ nhớ không nhầm. Thì như Mip nói là đã xảy ra có 44 cuộc trưng cầu dân Ý trong lịch sử của cái Liên bang Úc này để thay đổi cái ngôn từ của bản hiến pháp, và chỉ có 9 cuộc trưng cầu dân Ý thành công. Và cuộc trưng cầu dân Ý cuối tuần vừa rồi cũng là một cuộc trưng cầu dân Ý mà không thành công. Mời Mip tiếp tục đi. Yeah, so just on the double majority. So the double majority provision requires that in order for a referendum to pass through, in order for the change to be implemented, that there needs to be a yes vote from the majority of people in the majority of states. So at least 50% in all states, in at least 4 states out of 6. So with that, it sort of allows to give smaller states an equal say. Even though they have less people, they still get the same say as bigger states, like say Western Australia would get the same say as Tasmania. So that's referendums. There has been a previous similar sort of referendum, the 1967 referendum. So I'm just going to go through this just for a bit of history. In 19... Can you just pause for a minute? Yeah. I just explain the double majority. Nếu các bạn mà đã xem cái video mà anh và Mip làm về cái vấn đề này thì đã rõ. Anh sẽ nói lại một chút về cái thuật ngữ gọi là double majority, tức đa số kép, tức là phải có 2 lần đa số trong một cuộc bỏ phiếu. Như Mip nói là mọi người đến, những người dân trên 18 tuổi thì phải đi bỏ phiếu, có cái nghĩa vụ, quyền và nghĩa vụ đi bỏ phiếu ở trong cái cuộc trưng cầu dân Ý đó, và phải ghi có hay không
đồng ý hay không đồng ý với cái sửa đổi người ta đề xuất trong bản hiến pháp. Và không chỉ là đa số người dân, để mà hiến pháp được, để mà cái sửa đổi đó được thông qua, được ghi vào hiến pháp thì phải đa số người dân phải đồng ý thì đương nhiên rồi, nhưng phải có một cái yêu cầu nữa là đa số các tiểu bang, cũng không biết, đa số các tiểu bang ở Úc là có 6 tiểu bang, thì đa số các tiểu bang cũng phải đồng ý với cái sửa đổi đó. Tức là người dân, đa số người dân ở đa số các tiểu bang nữa phải đồng ý với cái việc đó, bởi vì nếu không ấy thì những cái tiểu bang lớn như là Victoria hay New South Wales thì họ dùng cái dân số của họ để áp đảo những tiểu bang nhỏ, thì nó sẽ không fair cho trong cái liên bang đó. Thì đó là cái yêu cầu về gọi là double majority để cho cái trưng cầu dân ý được thông qua. So just for a bit of history, there has been a similar referendum in the past. In 1967, there was a referendum held to change the constitution so that Aboriginal and Torres Strait Islander peoples, the First Nations people, could be recognized in the Australian census to be counted as part of the population, and also that they should be allowed to vote. This referendum is the most successful Australia has ever seen, very overwhelming yes vote. Even the most conservative of states in this referendum, I think it was Western Australia, there was still a very strong sort of 80 to 90% yes. This was a long time ago. So 1967 was the last time there was a referendum regarding the Aboriginal and Torres Strait Islander peoples in the Constitution. Cảm ơn Mip. Như vậy quay lại mình nói chuyện về cái lý do mà cần phải có một cuộc trưng cầu dân ý là để thay đổi hiến pháp, đúng không? Mình có cái từ là amendment, các bạn sẽ biết cái từ thay đổi một cái luật hay thay đổi một hiến pháp gọi là amendment. Đây là từ thông dụng nhất, như là ở Mỹ các bạn sẽ đọc và thấy có rất nhiều cái amendment đối với cái hiến pháp của họ. Ngày xưa cái từ cổ người Việt hay gọi là từ tu chính đấy, nhưng mà chính nó là amendment. First Amendment nói về quyền, nói về freedom of speech, về tự do ngôn luận vân vân. Thì ở Mỹ người ta có rất nhiều cái amendment, mỗi lần vào Úc như vậy nếu mà cần thì phải có một cái amendment thay đổi cái hiến pháp, thì phải thông qua một cuộc trưng cầu dân ý, một cái referendum như thế này. Và năm 1967 như Mip vừa kể là Úc cũng tổ chức một cuộc referendum để thay đổi hiến pháp. Để làm gì? Để đưa số lượng người thổ dân Aboriginal people, là cái người dân sống ở Torres Strait Islands, một cái khu vực ở phía bắc của nước Úc, là những người thổ dân, là những người đầu tiên có mặt từ hàng chục nghìn năm nay ở nước Úc. Nhưng mà những khi người da trắng người ta đến đây thì người ta đã bỏ quên mất họ. Và bây giờ năm 1967 thì có một cái cuộc trưng cầu dân ý để cho bổ sung những người thổ dân đó vào trong cái census, tức là cái cuộc điều tra dân số của nước Úc, tức là họ được coi là một phần của người dân nước Úc. Thật là lạ kỳ, nhưng mà đấy là cái cuộc trưng cầu dân ý năm 1967. Và cho họ cái quyền được bỏ phiếu cũng giống như tất cả những người da trắng, những người khác có mặt ở nước Úc. Thì thổ dân được, và năm đó cái referendum đó được thành công, thành công một cách rất là vang dội, overwhelming success, resounding success. Và đa số người dân Úc và đa số các tiểu bang Úc, kể cả những tiểu bang như là Western Australia, người ta cũng đồng ý với việc là công nhận cái sự có mặt của người thổ dân như là một phần cộng đồng nước Úc. Now, after that, there were a few more referendums, with the last one before the 2023 referendum being in 1999. So it's been almost a quarter of a century since the last referendum, and much has changed since the 1900s, since the 20th century. So now there is many more things to consider, such as the influence of social media, for example. So messages are much more easily widespread. They are much more easily broadcasted, and opinions are much more easily put out to others. Even so, people were very, or although people were still quite hesitant on the yes vote at first. So
let's just first talk about the 2023 referendum that happened yesterday on October 14th. The Voice referendum of 2023 talks about or pushes forward the change to the constitution that there will now be another body, another part of the parliament in Australia, the Voice, who will be made up of the Aboriginal and Torres Strait Islander peoples so that the Indigenous people have their say in parliament. Right now, there is no before this referendum, there was no designated such area. There was no designated body or any sort of official government body that was there solely to represent the views of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. However, if this referendum were to pass through, if the changes were to be implemented, Section 129 would state that I believe I have the actual wording here. Section 129, Aboriginal and Torres Strait Islander Voice. In recognition of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples as the first peoples of Australia, 1. There shall be a body to be called the Aboriginal and Torres Strait Islander Voice. 2. The Aboriginal and Torres Strait Islander Voice may make representations to the Parliament and the Executive Government of the Commonwealth on matters relating to Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. And 3, the Parliament shall, subject to this Constitution, have power to make laws with respect to matters relating to the Aboriginal and Torres Strait Islander Voice, including its composition, functions, powers, and resources. So that's a lot of official legal terminology stuff. Basically, what it's saying is there will now be a body to represent the voice of the Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. There is now the Voice that now this will exist in Parliament should the referendum go through, and the Parliament has the power to sort of maybe change how many people are in it, or change how the people in it are elected, or things like that. But the main point is there will be more representation for Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. Cảm ơn Mít. Như vậy quay lại cái cuộc trưng cầu dân ý gần nhất là năm 1999 như Mít nói, và đến năm nay, ngày hôm qua ở Úc năm 2023 thì mới có một cuộc trưng cầu dân ý. Và cái mục đích của cuộc trưng cầu dân ý lần này là sửa đổi hiến pháp, sửa và thêm một cái điều 109 vào hiến pháp để làm gì? 129 để thành lập ra một cái bộ phận, một cơ quan nhà nước mà đại diện cho cộng đồng người thổ dân. Thì từ xưa nào có những cái tổ chức đại diện cho họ riêng thì nói, nhưng mà bây giờ hiến pháp mà ghi rõ ràng là thành lập ra một tổ chức, một đơn vị nhà nước tên là The Voice, thuần túy đại diện cho người thổ dân. Và cái tổ chức này sẽ có nhân lực, sẽ có quyền hạn, sẽ có chức năng cho Quốc hội sẽ ban hành những cái văn bản làm việc đấy. Nhưng mà hiến pháp ghi rõ là có một tổ chức như vậy, và họ sẽ được quyền kiến nghị, đưa ra ý kiến của mình với Quốc hội, với chính phủ, vân vân, về những vấn đề liên quan đến người thổ dân. Thì đây là một thay đổi rất lớn, và như vậy là nó sẽ nâng cái vị thế, tầm quan trọng và khả năng của người thổ dân lên rất là nhiều nếu cái sửa đổi này được thông qua. Thì MIP đã vừa đọc cái điều luật sửa đổi 129 mà ngày hôm qua toàn nước Úc đã đi bỏ phiếu để xem là có đồng ý với việc đó hay là không đấy. So this referendum, as per previous referendums, as per the 1967 one, at the very beginning, the answer was quite obvious. Of course, you'd vote yes. And this was seen reflected through social media. There were lots of campaigns to vote yes, and voting yes was sort of the common phrase you'd see everywhere. Everyone would say vote yes. This was sort of the phrase to preach almost. The interest in diverse people within the parliament was very high, and this would be extremely effective and reflected in the results of the referendum, if not for the majority of the users of social media being underage to vote. So as important as social media is,
to a referendum and its results, it's important to consider a lot of the people using social media are also under 18. Now, some Aboriginal and Torres Strait Islander peoples actually pushed for a no vote, which may seem counterintuitive. Actually, this is because they believe that there was a better way to represent Aboriginal and Torres Strait Islander peoples in the court, or in the parliament, sorry. The Recognise a Better Way was led by Mundine and included former Nationals Deputy PM John Anderson, among others. And so the idea was that a simple body called the Voice in Parliament was not sufficient. This was not only too little, but also too late. There has been a very long wait for these people's voices to be recognized in the Parliament. And yet, once it has come along, 20 odd years after the last referendum, that it would only come in this smaller than expected form factor. So there are logical arguments for a no vote that are not inherently against the voice of the Aboriginal and Torres Strait Islander people. Thì cái cuộc trưng cầu dân Ý này nó đưa ra một câu hỏi, đưa một vấn đề là có lập ra một cái tổ chức, một cơ quan nhà nước như vậy không, có thể báo cáo cho Quốc hội như vậy về đại diện cho người thổ dân như vậy không. Thì nhìn thoáng qua thì mọi người đều thấy rằng đương nhiên là phải say yes, đó. Mình ở cái đất nước này và mình phải tôn trọng cái người thổ dân, và mình đều rất là bình thường. Và như Mip nói là ở nước Úc thì rất nhiều các gia đình treo cái biển vote yes ở ngay trước cửa nhà, vote yes, please vote yes, khắp nơi mọi người đều bàn về cái việc đó. Đấy, một cái câu cửa miệng trên social media, trên mạng xã hội thì tràn lan những cái khẩu hiệu kiểu như vậy, và đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà trên thực tế thì nó hơi khác. Nhưng biết nói nữa, đa số những người nói nhiều ở trên mạng xã hội đều là những người chưa được quyền vote, dưới 18 tuổi. Rồi có những người chỉ cho rằng là họ cũng ủng hộ thổ dân thôi, nhưng mà cái thay đổi này là quá nhỏ, phải cần thay đổi lớn hơn, quá muộn. Cần những thay đổi, nó lập ra một tổ chức nhưng mà chả giải quyết chuyện gì cả, cần những thay đổi lớn. Và như vậy họ là không cần thiết phải thay đổi một cái như vậy, mà cần những chuyện việc khác. Vì vậy có thể họ sẽ vote no. Thì cũng có rất nhiều những cái luồng ý kiến, rất nhiều những cái cách suy nghĩ khác nhau, không nhất thiết là ủng hộ hay là chống đối người thổ dân, mà chỉ là cái cách làm của họ khác nhau, cách nhìn của họ khác nhau về cái proposed amendment, về cái đề xuất sửa đổi này. Now, for the actual outcome of it. So, yesterday, on Saturday, the 14th of October of 2023, people went to the polls and they voted either yes or no for this referendum. Now, the amount of votes was a record high 17,676,347. However, to be announced later in the same day, it would turn out that the referendum would not pass through. So even though the previous referendum surrounding Aboriginal and Torres Strait Islander peoples and their right to have a say in the parliament, the votes were quite weighted towards no, particularly in states such as Queensland, I believe is the, Queensland was the most against it, with a 68%, almost 69% no vote. And this especially shows that even with the impact of modern technology such as social media and other platforms, that because of Australia's aging population, meaning that most of the people in Australia are getting older instead of the majority of the population being maybe younger, in their early 20s, 30s, things like that, that can have a very big impact on a referendum and its outcome. So this referendum ended up being a no. So nationwide, I believe it was 60% no overall. Mm-hmm. And that is quite different from the result of the last one, but it is what we are faced with today. Cảm ơn Mít. Như vậy thì ngày hôm qua, tất cả các người dân của nước Úc
những người đến tuổi vote, những người có quyền bỏ phiếu đã đi bỏ phiếu. Và số người đi bỏ phiếu là 17 triệu người, 17,6 triệu người. Nước Úc đã xếp hàng rồng rắn và bỏ phiếu yes or no, có hay không với cái thay đổi này, để nâng cao cái vị thế và quyền của người thổ dân. Và một điều đã xảy ra, nhiều người nói là đáng tiếc, là cái cuộc bỏ phiếu đã không thành công, mặc dù là chuẩn bị rầm rộ từ rất rất lâu rồi. Các cái các cái công cuộc quảng cáo rồi quảng bá dùm beng, hỗ trợ cho cái cuộc trưng cầu dân ý này, nhưng kết quả cuối cùng là gì, là trên toàn bộ nước Úc thì 60%, 61, gần 61% đã trả lời là không. Tức là thực ra đa số trả lời là không. Và ở một số những cái tiểu bang như Queensland thì còn là 60 mấy phần trăm, 69%, gần 69% trả lời là không. Như vậy là cái câu trả lời là, và họ có thể có những lý do khác nhau, mình không bao giờ mình biết được là họ lý do là gì cả. Có những người thì có thể họ thấy là không cần thiết, có những người thì nói là cần mình thay đổi lớn hơn, khác hơn, vân vân chẳng hạn. Thì nhưng mà đó là một cái cách thể hiện cái quyền của người dân, của đa số người dân, trong một nền dân chủ, khi mà một cái sự thay đổi hiến pháp cần phải có được tiếng nói của người dân một cách rất là minh bạch, rõ ràng như vậy, thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Mình có muốn nói gì về cái vấn đề này nữa không, hay là mình dừng ở đó và bố tóm tắt lại? Yeah, so that's pretty much the 2023 referendum. Basically, there was a proposition to introduce a voice into the parliaments of Australia and have them represent the Aboriginal and Torres Strait Islander peoples and their opinions, to have that say in the lawmaking process. Even though there has been a majorly successful referendum in the past similar to this, and even with the influence of social media and other such technologies that have come around since the last referendum in 1999, this referendum did not end up changing the constitution, as the majority vote was a no. Cảm ơn Mít. Như vậy trong video ngày hôm nay chúng ta cùng nhau trao đổi về một cái ví dụ minh họa cho cái việc sửa đổi hiến pháp. Chúng ta đã bàn ở trong một cái video trước của Dedication and the Law, thông qua việc bàn về cái cuộc trưng cầu dân ý vừa xảy ra ngày hôm qua tại nước Úc, để quyết định xem có nên sửa đổi bản hiến pháp để lập ra một cái cơ quan nhà nước đại diện cho người thổ dân Aboriginal hay không. Như vậy những cái từ mình học có liên quan là referendum, trưng cầu dân ý, amendment of the constitution, sửa đổi hiến pháp, Aboriginal people, những người thổ dân, double majority, một cái yêu cầu về đa số kép, tức là đa số người dân và đa số các tiểu bang cần phải thông qua cái đề xuất sửa đổi đó. Và cái kết quả cuộc sửa đổi lần này khác xa với kết quả cuộc sửa đổi tương tự như vậy năm 1967, cũng về quyền của người thổ dân, nhưng mà năm 1967 thì một thành công vang dội. Và ngược lại, năm 2023, sau gần hơn nửa thế kỷ, thì mặc dù là con người đã có thông tin nhiều hơn, có mạng xã hội nhiều hơn, có quảng bá rầm rộ hơn, nhưng kết quả thì lại hoàn toàn ngược lại. Thì không sao cả, đó là cái thể hiện của một nền dân chủ thôi. Người dân còn hoàn toàn có tiếng nói trong việc là có sửa đổi bản hiến pháp hay là không. Thì anh và Mip sẽ dừng lại ở đó, hy vọng cung cấp cho các bạn, các em một số thông tin, một số từ vựng nho nhỏ về một cái sự việc mới xảy ra tại Úc trong ngày hôm qua. Chúng ta có ai có câu hỏi gì không trước khi mình kết thúc cái video này ở đây? Mời các em. Nếu không ai có câu hỏi gì thì mình sẽ kết thúc video này ở đây. Ngày hôm nay cảm ơn các bạn, các em đã quan tâm tham gia, dành thời gian với cả Dedication and the Law. Xin hẹn gặp lại các bạn và các em trong những video sau. Xin chào và chúc mừng buổi tối Chủ nhật vui vẻ. Xin cảm ơn. Thank you. Thank you. Bye bye.